Very good. I'm so glad that you're able to broadcast and people are able to listen and learn the Word of God. Я такий радий, що ви маєте можливість це транслювати, і люди можуть слухати і навчатися Божого Слова. And your nation continues to be in our prayers many times each day. І ваш народ, ваша нація, і далі в наших молитвах кожного дня ми молимося за вас. And that comes with great promises. І це разом з великими обітницями від Бога. So we'll pray for tonight's class. Давайте помолимося за сьогоднішнє заняття. Father, bless this portion to us as we look at your work through different men of God in history. Отже, благослови цю частину, як ми будемо дивитися на різних Божих чоловіків у історії. In Jesus' name, amen. В ім'я Ісуса. Амінь. Okay. We're looking at the age of Roman imperial persecution. Ми дивимося на період римського імперського переслідування, Which dates from 98 AD to 313 AD. 98 to 313. яке тривало з 98-го по 313 роки. Sometimes historians call it the age of martyrs, but they shouldn't do that. Часом історики називають це періодом мучеників, але не слід так називати його. Because every age of church history has had its martyrs. Тому що кожен період церковної історії мав своїх мучеників. So, we're going to look at a man who was born during this age of imperial persecution. Ми подивимося на одного чоловіка, що народився в цей період імперського переслідування. But we have mentioned that only 14 of the 54 emperors during this period ordered the persecution of Christians. І ми згадували, що тільки 14 з 54 імператорів цього періоду піднімали переслідування. But there were Gentile rulers throughout the Roman Empire and the world that hated Christians. І вони були язичницькими правителями протягом історії Риму, які ненавиділи християн. And Jews who rejected the gospel when they heard it would often stir up local officials against the Christians. Євреї також час від часу піднімали на переслідування християн місцевих урядовців. So during this age, Christians suffer persecution from Gentile rulers and from Jews who oppose their message of Jesus Messiah. Отож, християни протягом цього періоду страждали від язичницьких імператорів, що переслідували їх, а також від юдейських правителів, які не приймали Євангелія. So we're going to look at Origen, who was born during this difficult period of church history. І ми подивимося на Орегона, який був народжений в цей тяжкий період церковної історії. He is born in AD 185. Він був народжений в 185 році. He was considered a child prodigy, or what you might call a child genius. Ну, і його вважали вундеркіндом. His full name is Origen Arimatheas. Повне ім'я його Орегон Аріматеас. He was born somewhere near Alexandria, Egypt. Народився десь близько єгипетської Олександрії. And he was the oldest of 7 children. І він був один з 7 дітей в сім'ї. His family were Christians, and he was taught the Christian faith as a child. І він був християнином і з дитинства виріс в християнському оточенні. Now, he's born in 185, and in 202, AD 202, a great tragedy happened to his family. І в 202 році сталася велика трагедія в його сім'ї. Origen is now 17 years old, and his father has been arrested for being a Christian. Йому було 17, і його батька арештували за християнство.
And he has been brought before, I don't know, some kind of governmental judge or something, and they're going to execute him and behead him, cut his head off. Йому мали відрубати голову. So Origen attempts to join his father. He wants to be martyred with his father. І Оригон спробував приєднатися до свого батька, щоб загинути разом з ним. His mother is just sick and upset over this. Матір була в розпачі через це. So first she pleads, don't do this to me. My husband and now you, my son die. Don't go with your father. І вона просила, щоб він цього не робив, щоб не втратити обох одразу. Origen was still set to go join his father in martyrdom. Origen still wanted to go with his father. Він все рівно тримався своєї думки. So his mother hid all his clothes so he couldn't leave the house. Отож вона забрала його одяг, щоб він не міг з хати вийти. And this apparently deterred him from becoming a martyr with his father. І, напевно, це його стримувало. So, I have not found anyone in church history more zealous than Origen. І за всю історію церкви ви не знайдете нікого більш ревнісного, ніж Оригон. Zealous to the point where you would say, this is not good, this is crazy. Аж до божевілля ревностний, аж занадто. Now, let me read again what God tells us is going to happen during this period of church history. Давайте ми ще раз прочитаємо, що Бог сказав про те, що має відбуватись в цей період історії церкви. In Revelation 2, verse 8 through 11, В Об'явлення 2 розділ з 8 по 11 вірш. These things says the first and the last who was dead and came to life. Оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Now he starts this way for a reason, because some of them are going to be put to death. І він починається так з причини, що дехто загине. And he reminds them there is a resurrection from the dead. І він нагадує, що є воскрешення з мертвих. And then the Lord says, I know your works, your tribulation, and your poverty. Потім Господь каже, я знаю твої діла, твою біду і твоє убоство. But you are rich. Але ти багатий. If you have faith in God, you are rich. Якщо у вас є віра в Бога, то ви багаті. You will have the joy of the Lord forever. Ви будете мати Божу радість назавжди. When you see him, you will be like him. Побачивши його, будете як він. So, we are rich. Отже, ми багаті. And then he says, and I know the blasphemy of those who say that they are Jews and are not. А потім він каже, я знаю зневагу тих, що говорять про себе ніби юдеї, вони та ними не є. But are a synagogue of Satan. Але є зборищем сатани. And he's speaking of the persecution they would receive from Jews. І він говорить про переслідування, які вони отримують від євреїв. And he says, do not fear any of those things which you are about to suffer. І далі він продовжує, не бійся того, що маєш страждати. So this age, the second age, church age, he's bringing us out. You're going to suffer. He says, do not fear. Отже, цей період, другий період церкви, вони будуть страждати, він попереджає їх, не бійся цього. And he says, indeed, the devil is about to throw some of you in prison. Ось диявол буде вас випробовувати і вкидатиме декого з вас до в'язниць. You will have tribulation 10 days. І будете мати біду 10 днів. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінця життя. Now, the crown of life is given for faithfulness. І вінець життя дається за вірність. You do not have to be a martyr to receive the crown of life. Не треба бути мучеником, щоб отримати вінець життя. But of course, if you're faithful unto being put to death for your faith, then you get the crown of life.
Але якщо ти вірний, щоб вірити аж до смерті, то ти отримаєш вінець життя. So there are special crowns in heaven, and one of them is for faithfulness. Until your earthly life is over, you receive a special crown. І є багато різних вінців або корон на небесах, які віруючі отримують. І один із них – це вінець або корона життя, яку ви отримуєте за вірність, за дотримання віри аж до смерті. With it will be a special degree of glory. І з цим вінцем, з цією короною приходить особливий ступінь слави. We're all going to shine, but some are going to shine more than others. О, я буду сяяти, але хтось буде сяяти, всі будуть сяяти, але хтось буде сяяти більше за інших. So, and then he goes on in this. He says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. І далі він продовжує, каже, хто має вухо, нехай чує те, що ангел Дух говорить до церкви. Now, this is all the churches and all church ages. І це для всіх церков у всій історії церкви. Because like the church of Smyrna, which means bitter. Тому що церква в Смирні означає гіркий. They're Christians who have suffered bitterly in every church age, including our own. Отож, церкви, які страждали гірко в будь-який період історії. Then he finishes by saying, he who overcomes shall not be hurt by the second death. Стосується сюди, і він далі каже, той, хто перемагає, переможець, не буде пошкоджений від другої смерті. I'm sure some of you know what the second death is, and probably some of you do not. Я впевнений, що дехто з вас вже знає, що таке друга смерть, а дехто, напевно, не знає. Your physical death would be your first death. Ваша фізична смерть – це перша смерть. Which is a separation when the spirit and soul are separated from the physical body. That's death. Яка є від'єднанням, коли дух і душа від'єднуються від фізичного тіла. But the second death is when the unsaved stand before the great white throne judgment. Але друга смерть – це коли неспасені стають перед великим білим троном суду. And books will be opened, and their sins will be revealed. І відкриваються книги, і їхні гріхи виявляються. And then those who are unsaved will actually be cast into a lake of fire forever and ever. І тоді ті, хто не спасені, будуть вкинені в озеро вогняне на вічні віки. Unsaved people are suffering at this moment in Hades, somewhere in the earth. Зараз, на сьогоднішній день, неспасені люди страждають в Хадисі, який знаходиться десь в районі земного ядра. But at the great white throne judgment in the book of Revelation, they will be resurrected and judged. Але під час великого суду, великого білого трону, вони будуть воскрешені і будуть піддані судові. So, he's telling us you're not going to be hurt by the second death. You're never going to suffer in hell. І він говорить, ви не будете пошкоджені від другої смерті, ніколи не потрапите до пекла. So, this is the preparation for an origin in someone who's a Christian in this age. Оце підготовка того, що стосується Орегона і християн цього періоду історії церкви. It says that Origen was seized by a desire to be a martyr. Орегон був обійнятий бажанням бути мучеником. When other people were being dragged off when other Christians were being dragged off to be executed, he would go with them to comfort them. Коли інших віруючих тягнули на страту, він хотів іти з ними, щоб бути їм потіхою. And, sometimes just mobs that wanted to kill Christians really wanted to kill him too. І ті, хто хотів убити тих християн, не проти були вбити його також. But what we know about him mostly comes from a Christian historian named Eusebius. І більшість історій про цього чоловіка ми отримуємо від історика на ім'я Євсевій.
And Eusebius was a disciple of a man that Origen discipled. І Євсевій був учнем чоловіка, якого навчав сам Оригон. So if Origen leads you to Christ, and then you teach Eusebius, obviously you're going to teach about Origen. You knew this man. Ну і звичайно, якщо вас навчає учень Оригона, то він навчить вас про Оригона, бо він знав його. I'm reading Eusebius's writings about him right now. Тому я довіряю, читаю письмена Євсевія прямо зараз. And this is the wonderful thing about English. You can get so many ancient documents in English. І це от так чудово, що на англійській можна дістати дуже давні документи і прочитати їх. And Eusebius's history of the Christian church you can download on Kindle for $1.25. І всю історію християнської церкви ви на Кіндлі можете придбати за $1.25. Which is what I've done. Зрештою, це що я і зробив. So Eusebius says providence, for the benefit of many, prevented his desire through the agency of his mother, meaning God intervened so that he wouldn't be martyred. І він говорить про те, що він вижив завдяки прагненню його матері, інакше його би вбили ще в юнацтві. So let me go on with some of the things this man did. His religious zeal was so extreme that he was often accused of absolute fanaticism. Я перелічу деякі речі, які він учинив за своє життя. Його релігійна ревність дуже часто сприймалася за екстремальний фанатизм. There were prominent Christian bishops who said he was crazy. І був відомий християнський священик єпископ, який заявив, що Оригон не сповна розуму. He quit his job. Він покинув свою роботу. He slept on bare floors, would not sleep in a bed. А він спав просто на підлозі без ліжка. Refused to eat meat or drink wine. Не їв м'яса і не пив вина. He spent 2 days a week fasting. 2 дні кожного тижня він постив. Of course, fasting and praying. Постив і молився. He did not have shoes. He did not wear any shoes. Не носив ніякого жодного взуття взагалі. And based on the teaching of Matthew 19:12, he had himself castrated. І базуючись на Матвія 18:12, він кастрував себе. So you would think nobody will listen to this crazy nut. Ну і хто буде слухати цього шаленого чоловіка? But just the opposite occurred. Але сталося навпаки. And in his zeal to defend against pagan religions, he studied a pagan philosopher so he could learn how to defeat their philosophy. В прагненні перемогти язичницьку філософію він почав її вивчати, щоб знати, яким чином можна було побороти їхні положення. Now, I mentioned that he was castrated based on Matthew 19:12. I'll read it to you. І Матвія 18:12 на основі цього вірша він кастрував себе, я вже сказав вам. For there are some eunuchs which were born from their mother's womb. Там сказано, що є євнухи, які так народилися. Meaning they were just unable to physically reproduce. Які не мали здатності фізично до відтворення. And there are some eunuchs which were made eunuchs of men. Але деякі від людей. Meaning someone castrated them probably for some profession where they wanted to make sure they were not going to have any sex. І це з різних причин, коли люди хотіли бути певні, що вони не будуть займатися сексом. But then Jesus says there are eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. Але далі Ісус каже, дехто зробив себе євнухом заради Божого царства. He says, he that is able to receive it, let him receive it. І хто здатний це вмістити, нехай вмістить, там написано. Now, we usually take that today to mean that some people decide I'm not going to marry, I'm going to be celibate like a eunuch.
І сьогодні ми це витлумачуємо таким чином, що людина приймає рішення, я не буду одружуватися і буду жити як євнух. But Origen had some of his students were women. Але в Орегона в учнях були жінки. So to make sure that no one thought anything improper was happening, he went and had himself castrated. І для того, щоб запевнити усіх, що нічого непристойного не стається, він пішов і кастрував себе. So obviously some people are going to think he really is crazy and mad. Не всі вдома. So here's God used this man. І Бог використав цього чоловіка. He's in Alexandria, and most the other church leaders have fled because they don't want to be martyred. Він в Олександрії, де багато божих чоловіків втекло, які боялись переслідування і мучеництва. And he's the only teacher left in the church. А він залишився там, і ось він єдиний вчитель тепер в церкві. But there were Gentiles who heard of this man's extreme austerity and faith in God. Але ось язичники почули про цього чоловіка, що він має неймовірну впертість в вірі в Бога. Some of the heathen came to him and said, "Teach us the word of God." І деякі з язичників почали приходити до нього, просячи, щоб він навчив їх Божого Слова. The first heathen to do this was a man named Plutarch. І перший з них це був Плутарх. He was a wealthy man. Це був багатий чоловік. He converted to Christianity and was martyred for his faith. І він був замордований за свою християнську віру. Origen taught him that faith. Якої навчив його Орегон. Then there was Demetrius, his brother. А потім був Димітрій, його брат. And he became the bishop of Alexandria. І він, врешті-решт, став єпископом Олександрії. So he's 18 years old and he takes charge of the catechetical school in Alexandria. He's 18. 18 років було, коли він пішов в цю школу. He was prominent also during the persecution of Aquila, the governor of Alexandria. І він був під переслідуванням від Акіли, управителя Олександрії. Now notice the ruler of Alexandria is ordering the persecution and death of Christians, and he's teaching in the city. Уявіть собі, що мер міста Олександрії видає наказ про переслідування християн, а він вчитель, який навчає християнство в цьому ж місті. If someone was arrested for their faith in Christ, he would visit them. Якщо хтось був арештований за християнську віру, він йшов і відвідував його. While they are being marched to their execution, he would walk with them. І коли вони йшли на страту, він йшов поруч з ними. And Eusebius says God intervened many times or he would have been dead. І Євсевій каже, що Бог дуже багато разів втручався для того, щоб зберегти його при житті. So Eusebius says he was very bold and went with them into danger. І Євсевій каже, що він був дуже відважний і весь час ліз у небезпеки. So that as he acted bravely and with great boldness saluted the martyrs with a kiss. І з великою відвагою, в цій великій відвазі він вітав цих мучеників кожного поцілунком. Often with heathen multitudes around. Дуже часто в оточенні язичницького натовпу. This would infuriate the crowds, make them angry. Ну і це розлючувало натовп. But as Eusebius says, but through the helping hand of God, he escaped absolutely and marvelously. Але за словами Євсевія, щоразу він дивовижно і чудесно уникав розправи юрби. So Eusebius says that in this same divine and heavenly power, again and again, it is impossible to say how often, saved this man from danger.
І Божа рука з використанням чуд дуже так багато разів рятувала його від небезпеки, що не полічити. So great was the enmity of the unbelievers toward him. Така була велика ворожість невіруючих в стосунку до нього. On account of the multitude that were instructed by him. He instructed a multitude of people, and this angered the heathen. Через те, що він навчав велику кількість людей. It said at times there were bands of soldiers around the house where he was living. І бувало так, що солдати оточували його помешкання. He would go from house to house teaching, and somehow escape martyrdom himself. Коли він ходив, навчаючи від дому до дому людей, і якимось чином він все рівно уникав покарання. Now, there were two reactions to this man. Ну, і було дві реакції на цього чоловіка. Stay away from him. If you're around him, you could get yourself killed. Одна була така, що він настільки небезпечний, що небезпечно бути поруч з ним, вас можуть убити. The other was that this is a fearless, holy man. А інша реакція була така, що це святий чоловік. And God's hand is upon him. І Божа рука на ньому. I want what he has. І я хочу те, що він має. So, he continued teaching sacred things in the Church of Alexandria. І ось він продовжує навчати святих речей в церкві Олександрії. He actually, like many in his day, not only did he know the Christian faith, but he had studied philosophy and knew it well. Як багато в той час, він вивчав не тільки Біблію і християнську віру, але й філософію, і був добре підкований в ній. And I don't know that anyone has all the details about it, but it was a problem in the church. Була проблема одна в церкві. If you get into, I think after 500 AD, people were taking Greek philosophy and Christianity and saying there was no conflict between them. Десь приблизно в 500-х роках люди почали змішувати грецьку філософію з християнством, не бачачи ніякого конфлікту між ними. Ideas from Plato definitely became part of church doctrine, and they should not have been. Деякі речі вони взяли від Платона і почали робити церковними доктринами, чого не можна було робити. And as much as this man defended and was willing to die for Christ, he did embrace certain ideas from Greek philosophy and taught them. Ну, і так само, як він був ревний до смерті за християнську віру, з тим самим запалом він перейняв деякі грецькі філософські ідеї і почав навчати людей. Now, his austere lifestyle helped to destroy his health. Його стиль життя дещо підточив його здоров'я. And as an older man, he was arrested and beaten and then released. І будучи вже старим, він якось був арештований і побитий, і потім випущений. And historians believe that what he had done to destroy his own health and what the beating did, he died soon thereafter. І він he died? Now, you say, well, where did he get these crazy ideas to live such an austere life? Він жив таке, як це називається, аскетичне життя. I read you one scripture in Matthew about eunuchs that helps us understand. Невідомо, звідки він взяв цю ідею, бо, наприклад, про євнухів зрозуміло, так? But one of the verses that obviously he took heed to was Matthew 8:20. Але другий вірш, на який він, очевидно, звернув велику увагу, це Матвія 8:20. Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests. Де Ісус говорить, що лисиці мають нори і пташки небесні мають гнізда. But the Son of Man has nowhere to lay his head.
Але син людський не має де голови прихилити. So, well, if the Son of Man has nowhere to lay his head, I'm not going to sleep on a bed, and I'll have nowhere to lay my head too. Отже, якщо син людський не має де голови прихилити, то я теж буду спати на підлозі. I think a more balanced attitude is if you're suffering and you have nowhere to lay your head, Jesus did it too. How would I say it? You may find yourself like Jesus with nowhere to lay your head. That may happen to you. Таке може статися з вами, що ви не будете мати де голови прихилити в переслідуваннях. And if it happens, you say, it is my turn to suffer as my Lord suffered. І тоді ви скажете собі, що це тепер моя черга постраждати, так як Христос страждав. But that's not selling your bed. That's when necessity calls you to suffer. Але це зовсім не те саме, що взяти, продати своє ліжко і спати на підлозі. Medieval Christianity became very occupied with austere living as proof of your spirituality. Чимало християн в історії сприймали ідею аскетизму замість духовності. I do not believe it was a good thing, and I don't believe it was a good thing in Origen's life. Я не думаю, що це було добре в їхньому житті і в житті Орегона також. But God used this man to save multitudes of people. Але Бог використав цього чоловіка для спасіння великої кількості людей. So, his zeal goes way beyond his age. І його ревність перевершувала його вік. He's living in cold, nakedness, and extreme poverty. Він жив в голоді, холоді, надзвичайній бідноті. And his friends were shocked by it and grieved and wanted to help him. І його друзі були в шоці, вони хотіли йому допомогти. But you could not get him to back down. Але не можна було його повернути. Oh, it's a crazy thing. Now, what he did as a scholar. Його здобутки як вченого. He wrote a systematic exposition of Christian theology. Він написав систематичну експозиційну теологію. It is a massive work taking Christian philosophy and Greek technique. Це фундаментальна праця, яка об'єднує в собі християнську філософію і грецьку техніку. And then I'm going to give one more verse in his defense here from Galatians 4:18. У Галатів 4:18 є один вірш, який стосується його. It is good to be zealously affected always in a good thing. Зараз я прочитаю вам із Біблії Галатів. Now, hold on. let me talk a little bit about a modern man who was accused of Почитайте собі. A modern man who did something similar. В сучасності був ще один чоловік, який робив подібне. Pastor Carl Stevens, the founder of Greater Grace World Outreach, drove himself very hard serving God. Пастор Карл Стівенс, засновник Більшої Благодаті, він себе поводив в дуже такий жорсткий спосіб. He was convinced that he could flourish on 4 hours of sleep a night. Він був впевнений, що йому досить 4 годин сну вночі. And ate a very healthy diet and took exercise, but 4 hours of sleep. Він харчувався добре і робив фізичні вправи, але спав тільки 4 години на добу. And then in his 70s, his health just fell apart. І десь в його коли йому минуло 70, його здоров'я розвалилось. And his personal physician or doctor said he pushed himself so hard he has ruined his health. І його лікар сказав, що він загнав себе. Yet he
taught and helped so many people. Але він навчав і вкладав в таку величезну кількість людей, And God anointed him and did miracles through him. і Бог помазав його і робив чудеса через нього. So who am I to criticize? Отож, хто я такий, щоб критикувати його? And even when he was dying, he was in a coma. Коли він помирав і був в комі. And people who knew him during his lifetime would visit him, but he was in a coma. You just sit by his bedside. І люди, які його знали, відвідували, він був в комі, вони сиділи біля його ліжка. And the pastors visiting him began to witness to the nurse who was taking care of him. А пастори, які відвідували, розповідали медсестрам, які ним опікувалися. And suddenly, on one of these visits, Pastor Carl Stevens' eyes open and he's completely alert. І під час одного з таких візитів він розплющив очі і прийшов до тями. And he asked one question. І задав одне питання. Did you lead her to Christ? Чи ти привів її до Христа? And they said, yes, we did lead her to Christ. She prayed to receive Christ. І вони сказали, так, ми привели її до Христа, вона помолилась. He closed his eyes and went back in the coma and never regained consciousness. Він заплющив очі, вернувся назад в кому, більш до тями не приходив. God had his hand on this man, even in a coma near his death. А так, навіть в комі на порозі смерті так жив цей чоловік. It's not an unusual thing to see great Christian leaders who seem to push themselves too hard. І це не дивина бачити великих християнських провідників, які начебто заганяють себе. God only knows. Але насправді тільки Бог знає. Now, let's look at the blunders that Origen committed. Blunders, mistakes. Давайте подивимося на ті ляпи, які допустив Орегон, так? As a what we call it, philosophical theologian, he came to some strange conclusions. Будучи теологом і філософом, він приходив до дуже дивних висновків часом. Believing and teaching that God's conquering love will lead to universal salvation. Він говорив, що і навчав, що Божа любов може привести до всесвітнього спасіння. What he's saying is that eventually everyone will get saved. Тобто, буквально він говорив, що врешті-решт усі будуть спасенні. I don't know how he can come to those conclusions, but Jesus said some will be damned and some will be saved. Не знаю, яким чином йому вдалося доперти такого висновку, бо Ісус сказав, що дехто буде спасений, а дехто буде засуджений. He even wrote that Lucifer would one day be saved. І навіть він дійшов до такого, що написав, що одного дня Люцифер буде спасений. There's a part of the Bible that talks about that kind of thinking. Не знаю, в якій частині Біблії навчається таке мислення. It's in Acts 26:24. Може, Дії 26-24. Now, it was a false accusation against Paul. Там, де було фальшиве звинувачення проти Павла. But you could make this accusation against Origen's thinking at this point. You could say this about Origen's thinking. Таке саме можна сказати про мислення Орегона. Thou art beside thyself. Тут сказано, дурієш ти, Павле. Much learning does make you mad. Велика наука доводить тебе до нерозуму. Oh, so lasting effects of this man on the church. І тривалий вплив цього чоловіка на церкву. He was responsible for making allegorical interpretation of the Bible the standard for preaching. Allegorical interpretation. Він відповідальний за запровадження алегоричного тлумачення Біблії як стандарту для проповіді. For over the next 1,000 years, this was the emphasis of preachers.
І протягом наступного тисячоліття це було наголосом для проповідників. So, what does that mean, allegorical preaching? Що це означає алегорична проповідь? Origen believed and taught that you can understand the Bible in three ways. Орегон вірив і навчав, що ви можете розуміти Біблію в три різних способи. Number one, the literal. It means exactly what it says. По-перше, буквально, тобто точно те, що сказано в Писанні. Secondly, there's a moral to the story that can be learned from the scriptures. Друге, є мораль історії, яку можна навчитися із Писання. And the third way is allegorical, І третій спосіб – це алегоричний. meaning something physically happening represents a spiritual principle. Маючи на увазі, що щось, що фізично відбувається, фізично, так? Воно насправді представляє духовний принцип. And Bible scholars to this day do see the scriptures those three ways. І досі Біблію вивчають ці три способи. But Origen believed the emphasis and the most important was the allegorical. Але Орегон, на відміну від усіх, вірив, що алегоричний спосіб самий важливий. Now, I know sometimes God doesn't literally mean what he says. Ну, і нам відомо, що в деяких місцях Бог не мав на увазі буквально те, що сказане. I mean, Jesus said, if your eye causes you to sin, even your right eye, pluck it out. Наприклад, коли Ісус каже, коли око твоє спокушає тебе, то вибери око собі. Well, we do not tell people to tear their eye out. Але ми не говоримо людям, щоб вони виколювали собі очі. Well, what we say instead is, well, if you did not have an eye, you would not look at the thing that's making you sin. Натомість ми кажемо, якби в тебе не було ока, ти би не дивився на ті речі, які приводять тебе до гріха. So take drastic measures not to look at that which causes you to sin. Отже, необхідно вжити жорстких заходів, щоб не дивитися на ті речі, які спричиняють гріх. And so, that is how it should be interpreted. І так воно і має тлумачитися. But sometimes we just need to take the Bible literally and do what it says. А в інших випадках необхідно сприймати Біблію буквально і робити те, що там написано букву в букву. And there are different ways to interpret the Bible. Different Christians interpret it different ways. Є багато способів тлумачити Біблію, багато християн по-різному її тлумачать. But the teaching that you're receiving in your seminary is what we call the literal historical view of the scriptures. Але те навчання, яке ви отримуєте в цій семінарії, ми називаємо буквальне історичне вчення Біблії. The Bible, just as it's written, is literally true. And until we see a reason not to, we just take it as it is and obey it. We take the word of God, what it says to do, and we obey it, literally. Ми беремо Боже Слово і слухаємося його буквально в тих речах, які воно стверджує. But if all of your preaching is allegorical, але якщо все ваше проповідування алегоричне, you're busy looking for spiritual symbols instead of obeying what God says. То ви будете шукати якихось духовних значень замість того, щоб чинити послуг до Божого Слова. So, church preachers for over 1,000 years followed Origen's style of Bible study. Отож, протягом 1000 років церковні науковці і проповідники використовували орегонівський стиль прочитання Біблії. So, he's much like, we're going to do this with other leaders. Look at the wonderful things they did and the maybe not so wonderful things they did. І ми побачимо це в інших людях, яких будемо вивчати в добрих і недобрих речах, які вони чинили. But they had a lasting effect on the church, so we learn about their lives. Але воно мало тривалий вплив на церкву з їхніх життів. Now, the history we have on Eusebius the history we have on Origen comes from Eusebius. І історія Орегона ми дізнаємося від Євсевія. And he is considered the father of Christian history.
А він вважається батьком історії церкви. What we know of the church from 30 AD to 313, most of it we know from this man. І більшість того, що ми знаємо з 30-го року по 313, це він написав. But not only did he record church history, he was part of it. І він не тільки записував історію церкви, але також був частиною історії церкви. And as I mentioned, a disciple of Origen discipled Eusebius. І як я вже згадував, це учень Оригена навчав Євсевія. So he shared many of the values that Eusebius had. Отож, він поділяв чимало цінностей, які мав Ориген. Oh, just a little bit about his history. Eusebius was, he kind of changed the way people write history. Євсевій вплинув на те, як люди ставились і писали історію. His history is not dry. It's not boring. І його історія не нудна. He highlighted exciting, interesting things from history and wrote about them. Він вичленяв захоплюючі цікаві місця в історії церкви і описував їх. And many historians, if you will, learn from the way he practiced his trade. They learned from Eusebius how to write history so that people would read it. І чимало істориків приймали його стиль написання історичних праць так, щоб людям було цікаво їх читати. Now, he was alive when the age of martyrs came to a close. І він дожив... The age of Imperial persecution came to a close. Він дожив до закінчення періоду переслідування християн в Римі. So, and this came to close because Constantine converted to Christianity. І це сталося, тому що Константин навернувся у християнство. And Eusebius was a personal friend of Constantine, of the emperor. А Євсевій був особистим другом Константина. So he wrote about Constantine's conversion. Отож, він описав навернення Константина. And like he said about Constantine, he called him the most beloved by God. І він називав Константина дуже улюбленим Богом. And yes, Constantine was a Christian and he was an emperor. І Константин був християнином і одночасно імператором. But he did not always act like a very good Christian. Але він не завжди поводився як добрий християнин. And you shouldn't be calling him most beloved by God. І, напевно, не варто було його називати самим улюбленим у Бога. But, you'll find historians, were very kind to their friends. Але ви побачите, що історики дуже тепло ставляться до власних друзів. And he thought it was a wonderful thing for the church to work with the state. І йому здавалося, що це чудова річ, щоб церква взаємодіяла з державою. And it destroyed Christianity. А це зруйнувало християнство. But Eusebius didn't live long enough to see this destruction. Втім, Євсевій не дожив до того часу, щоб побачити це руйнування. Constantine ended the persecution of the church and he was grateful for it. І Константин закінчив переслідування церкви, і всі за це були вдячні. So, then just a little, I'm a little short of time here, but in regards to what we know about Eusebius. Ну, і стосовно того, що ми знаємо про Євсевія. He became the bishop of Caesarea. Він став єпископом Цезарії. I've got that right. But we know he wrote about history, but no one wrote about him. І він описував історію всіх, але ніхто не описував його самого. So we have a historian that we don't know much about him. Отож, в нас історик, про якого ми мало що знаємо. He was influential.
affecting the emperor Constantine. Він був впливовим і впливав на імператора Константина. And he was part of the Council of Nicaea in 325. І він був частиною урядової ради. But unfortunately, at that council, he wanted the church to go along with the Arians. The Arians, there was a preacher named Arius who started a heresy. They were called Arians. І він також схилив церкву до аріанства. And if it were left to Eusebius, we would believe the church would today accept Arian heresy. Якби йому було вирішувати, то сьогодні би церква була повністю в аріанській єресі. Now we'll talk what that Council of Nicaea was and what happened there. It's an important event in history that Eusebius was a part of. І він був на Нікейському соборі, так, і це важлива була зустріч, ми будемо про це ще говорити. But when you read quotes about martyrs from 98 to 313, you're usually reading the words of Eusebius. Але коли ви звикли читати, пам'ятайте, що читаючи будь-які цитати про мучеників з 98 по 313 роки, ви читаєте те, що записав Євсевій. And I'll read you a few portions from Eusebius when he talks about what they actually did to Christians when persecution was going on in a city. Я прочитаю вам кілька уривків з його праць про християн. I will not do this extensively because it would depress you. Я тільки трошки, щоб не загнати вас в депресію. But this was an age where the martyrs were, how would we say it? They were considered very highly in church history. І це був період, коли мучеників високо цінували в церкві. And the details of their life and death were circulated and well known from Christians. І деталі їхнього життя і смерті переказувалися і береглися по всій церкві. And Eusebius wrote about many of them. І Євсевій описав чимало з них. Okay. Well, God bless you all. Хай Бог благословить вас всіх. Church history has its ups and downs. Історія церкви має свої зльоти і падіння. When we're done, you'll realize the faith we had took a long time to get to. І коли ми закінчимо, ви зрозумієте, що та віра, яку ми сьогодні маємо, вона пройшла довгий шлях, щоб добратись до нас. There was much error in doctrine and practice that Christians had to overcome to get where we are today. Було чимало помилок і порушень в доктринах, і в навчанні, і в практиці, аж доки ми добралися до сьогоднішнього дня і сьогоднішнього стану християнства. And in every age, the Christians stood up for the truth. They suffered. І щоразу, коли християни в будь-якому столітті повставали за правду, вони страждали. God bless you. Хай Бог благословить вас. And thank God for your faithfulness. Дяка Богові за вашу вірність. Amen. Амінь.